on va commencer. Quand le timer va commencer, voilà, quand le timer va commencer, voilà. Je suis en direct. Il faut juste sur le téléphone de... Voilà, en cours. Là, ça marche. Voilà. Par contre, je vois que on a un problème. Les commentaires. Alors, vous voulez... Ah, vous voulez les commentaires. Les commentaires sont désactivés. Oui, ça, c'est une petite erreur. Il faut que je vais dans quoi? Onglet YouTube. Attendez, je vais faire ça tout de suite. Je vais vous mettre un... Je vais aller dans mes contenus et je vais vous mettre diffusion directe et je vais dans modifier. Voilà. Là, vous m'entendez, hein? Oui, vous m'entendez encore. Là, on est mieux, on est bon. Et je fais enregistrer. Voilà. Voilà. Là, vous m'entendez. Voilà. Est-ce bon, le son? Vous m'entendez plus? On a un problème avec le micro. Attendez, je reviens. Ah oh, micro? Vous m'entendez? Ah, j'ai coupé, sans faire exprès, le son de mon ordi du micro. Mais il va y avoir une redif. On est en redif, évidemment. Là, si je mets non, faut juste quitter et revenir. Et vous avez le SAT. Timars. Timars de mémoire. Il faut juste aller dans GOC et SAT. Et ça marche. Je vois le SAT. 10 000 SAT sur mon téléphone. Il y aura aussi mon compte de rediff qui va être en description. On va commencer quand le timer se termine. Il faut savoir, à 15h, il avait le Nintendo Direct du 27 mars 2025. Je ne l'ai pas vu, le Nintendo Direct, du tout. On va le regarder ensemble, voilà, tranquillement. On commence dans 2 minutes, on peut dire, environ vers 17h05 ou 6. Et hop, je vous mets ici la page du Nintendo Direct. On va juste avancer, voilà, pour aller... Voilà. On commence maintenant. Bon Nintendo à tous. Si vous sentez pas le son, vous me le mettez oui tout de suite. Voilà. Peggy 18. Attendez, je mets le son sur le tel pour entendre. Oui, on entend le son, merci. Je vous laisse avec le direct. Voilà. Et dans 2 minutes ou 25 minutes, moi je vais aller me faire des trucs tranquillement, loin du PC. À tout de suite, dans 17h25, on va dire ça. À tout à l'heure, les amis.
Escape from dire straits. Vous entendez pas le son? Ok, attendez. En fait, ça peut venir de la capture audio. Est-ce que là, vous entendez le son? Attendez. Je vais dire oui. Ouais, ok, collègue. The latest entry in the The Somnium Files series is stirring. You are Kaname Date, a special agent. Je suis en train de régler pour vous entendre le son. Capture de fenêtre. Là. Agent with a sophisticated AI called Iba embedded in his left eye. Ça c'est pas bon du tout. Les sorties, non. Attends. C'est... Je tente de pas mettre de capture. J'ai coupé l'écran. Attends. Est-ce que le son Mars? An internet idol who has been trapped in a mysterious escape game. Conduct interviews to investigate. Ah, c'est pas possible s'il n'a pas de son. Attendez, tu fais tout ce que je fais. Hein. Capture audio bêta. C'est peut-être ça. CSV dans... Somnium Files launches on Nintendo Switch July 25th. Unleash the supernatural. Non mais les bêtas, c'est pas bon. Attends. Je coupe le son de la capture audio. Vous entendez pas de son? Non? Non, ok. Je vais vous régler ça.
A classic Atlas action RPG Haut-parleur. graphics and enhanced gameplay. Set in the capital city in the year Taisho 20, Raido Kuzunoha makes his living as an apprentice detective. But unbeknownst to others, he also fights alongside demons as a devil summoner. To protect the capital, Raido must investigate a series of supernatural cases. Fight in real-time battles alongside demons you summon. Work with your demons to strike an enemy's weak point, then follow up with a powerful attack. Cooperation is the key to victory. You can even turn opposing demons into allies. Demons can also be useful outside of battle. And their powers are helpful in finding solutions during investigations. Guide Raido through a series of strange incidents. I assume you're the bird who gave us a call? As he uncovers a conspiracy that will shake the capital to its core. Raido Remastered, The Mystery of the Soulless Army, launches on Nintendo Switch June 19th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Consume darkness. With your memories gone, you have been summoned to a strange, unfamiliar world, where you're greeted by a yellow orb known as Puck. But who is this spherical stranger? Moored in a mysterious, maze-like world, your battle for survival begins. As Puck guides you on your journey, you'll delve deeper into the expansive world. By examining your surroundings, you can phase shift and combine with Puck to explore areas you couldn't reach before. But tread lightly. The creatures inhabiting this world will prove hostile. When facing imposing enemies, you and Puck can temporarily fuse into the Gaia form to unleash powerful attacks. By consuming your prey, you'll collect resources that can then be used to enhance your abilities. Work to uncover Puck's true goal and devour enemies to survive this cruel world. Experience a dark twist on the iconic Pac-Man when Shadow Labyrinth launches on Nintendo Switch July 18th. The rhythmic march begins. Remasters of Patapon and Patapon 2 are drumming onto Nintendo Switch as one bundle. Play your drum to the beat and give different commands to the Patapon army. For example, Pata 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 Pawn advances them forward, while Pawn Pawn Pata Pawn has them attack. And if you string together combos with good timing, the Patapons enter fever mode and get a big boost in power. From the horse-riding Kiba Pawn to the shield-savvy Tate Pawn, build up your battalion to take on hordes of fierce foes. Plus, new features have been added, so you can advance to the beat of your own drum. Lead the Patapons and march forth when Patapon 1+2 Replay launches on Nintendo Switch July 11th. Welcome to Zephyr Town, a cozy place nestled in a windswept valley. This is where your new life begins. First cropping up on Nintendo DS, this immersive farming and life sim has no shortage of activities to get up to. Oh, you must be the new farmer! Tend to your farm while growing crops and caring for animals. Then sell your produce and other wares at the town's weekly bazaar. As bazaar sales grow, you'll help the once famous market regain its former splendor. Inspiring, honestly. You can also get to know the locals. I'd
like to spend more time with you. And maybe nurture a relationship if you find that special someone. Plus, taking advantage of Zephyr Town's windy conditions can make travel and other tasks a breeze. The winds of change are coming, and your new life on the farm begins when Story of Seasons Grand Bazaar launches on Nintendo Switch August 27th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. 自然豊かなそよ風タウンを舞台にした牧場物語シリーズ最新作をお楽しみに。続いてはこちらの映像をご覧ください。This is the unknown planet Vuros. Here, Samus finds a verdant jungle with a colossal tree at its center. In order to survive and escape this planet that she was unexpectedly transported to, Samus must scan stone figures and other relics to carve a path forward. She's not alone, though. Abhorrent, alien creatures living in the jungle are waiting to strike. As she explores the planet, Samus is granted mysterious and ancient powers. Psychic abilities. These powers allow Samus to operate mechanisms and open doors. They also allow her to control the trajectory of her beams with the power of her mind. But why were these powers bestowed upon Samus? And what will be her fate after being summoned to Vuros? The threads intertwining beyond space and time are beginning to weave a new tale. لكن تقالاليخ عشريارا intentina kalanshi.「今回もさまざまな試練がサムスを待ち受けていそうですが、新たな力サイキック能力によって広がる探索にもぜひご期待ください。続いてヘッドラインをご覧ください。Ready to stir up some mischief? Once upon a time, there was a drab coffee shop that transformed into a magical potion cafe. As the newest potionista of the Cursed Cafe, you'll craft concoctions for Disney villains and get to know them in a new light. Mix ingredients to brew all sorts of strange elixirs. Then serve them to your villainous visitors, including Ursula and Gaston. With help from Yzma,
You can upgrade your ingredients to produce some wildly wicked creations. The potions you make can influence each customer's storylines, leading to different outcomes every time you play. Who knows what mischief might happen? Disney Villains Cursed Cafe launches on Nintendo Switch later today. Summon a spellbinding adventure. Welcome to Witchbrook College, where students strive to master the magical arts. During class, use magic circles to perform rituals, fly on brooms, and learn advanced techniques to go from witch in training to skilled spellcaster. There's also plenty to do outside of class. Hang out with friends at their homes. Take on various jobs to help pay for tuition. Or use the spells you've learned to craft and sell original items. Plus, up to 4 players can make magic together in online co-op. Explore this whimsical world on the road to graduation and beyond. Are you ready for a spellbinding journey? Enrollment begins when Witchbrook flies onto Nintendo Switch this winter. Action, adventure, and arcade games await. Set off on a fantastical mission to eliminate a mysterious deity. In this hand-drawn platforming adventure, you'll explore an expansive archipelago where nightmares and wonder collide. Upgrade your trusty cane with magical parts, then use its abilities to find your own path through the enchanting world. Can you uncover the secrets the archipelago holds? Find out when the Eternal Life of Goldman launches on Nintendo Switch this winter. Celebrate the 40th anniversary of Gradius with a collection of arcade shoot-'em-up games from across the series. Titles include Gradius, Salamander, Light Force, Gradius 2, Gradius 3, and Salamander 2. Some titles come with multiple versions, including ones from different regions and launch years. Plus, take the helm in a brand new entry, Salamander 3. Gradius Origins launches on Nintendo Switch August 7th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Battle to the beat in Rift of the Necrodancer. Press the corresponding buttons in each lane to fight monsters in rhythm-based combat. Keep the cadence going with epic boss battles, quirky minigames, remix stages, and global leaderboards. Store. Welcome to Tamagotchi Plaza, a brand new entry in the Tamagotchi Connection series. There are stores galore. Design glasses at the eyewear shop. Polish pearly whites solo or with a friend at the dentist. And arrange plates at the afternoon tea shop. 12 wonderful stores need your help. Provide good customer service to get high ratings and upgrade each shop. In doing so, you'll get to meet more Tamagotchi, making the town livelier than before. With over 100 new and classic Tamagotchi, business is sure to be booming. Get ready to set up shop when Tamagotchi Plaza launches on Nintendo Switch June 27th.
Welcome to Pokemon Legends ZA, a new title in the Pokemon series. You'll begin your adventure by choosing one of 3 partner Pokemon. The setting is this metropolis that also appeared in Pokemon X and Pokemon Y, Lumio City. To make it easier for people and Pokemon to coexist, a company named Quasartico Inc. is carrying out an urban redevelopment plan. Here, we'll get a glimpse into the lives of the Pokemon and people of Lumio City. Scattered all over town are wild zones. These areas are special environments where wild Pokemon can live comfortably, even within the city. You can catch Pokemon here, but they might be hostile. If you sense trouble, get to safety. There are Pokemon that live outside wild zones too. Some of them can even be found on rooftops. People and Pokemon live easygoing lives in Lumio City. But when night falls, the city's aura transforms. Highly skilled trainers are invited to participate in a tournament, the ZA Royale. Trainers await in battle zones. If you're spotted, they'll challenge you to battle. Strike first before being seen, and you'll land a surprise attack. During battles, using a super effective move at the right moment is key. And with Mega Evolution, some Pokemon can power up even more. You'll start at Rank Z and work your way up to Rank A. Trainers who reach the top are said to have a wish granted. Day and night are 2 sides to Lumio City. It seems there are even more secrets waiting to be uncovered. What will you find on your adventure? Pokemon Legends ZA launches on Nintendo Switch later this year. 本作の舞台リアレシティでは昼と夜の雰囲気が一変していましたが、この街にはまだまだ秘密がありそうですね。今後の続報をお待ちください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Bonjour. Bip. Le jeu que je m'apprête à vous faire découvrir. Bip. Ne raconte pas une grande histoire. Bip. Mais contient un tas de jeux de rythme bizarres. Bip. Vous voulez essayer? Bip. Appuyez sur le bouton pour passer dans le cercle. Bip. Ça a l'air simple, mais... Trouver le bon timing peut être difficile. Bip. Et si vous essayez en suivant le rythme? En suivant le rythme, tout devient plus facile. C'est le principe de ce jeu. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez y arriver même les yeux fermés. Get into the rhythm with a brand new entry in the Rhythm Paradise series, Rhythm Paradise Groove.シリーズ完全新作の
リズム天国ミラクルスターズが登場します。つんくさんがプロデュースする楽曲ももちろんたくさん収録されています。さて、どんなリズムを刻んでいくのでしょうか。どうぞお楽しみに。続いてはご購入いただいたダウンロードソフトの扱い方についてのお知らせがあります。こちらをご覧ください。With game cards, you can put a game featuring Mario in this Nintendo Switch console and a Legend of Zelda game in this one, freely inserting the games you have on hand into any console you want. But what if digital games could be as flexible and convenient as game cards? Well, here's what we came up with. Introducing the virtual game card. In the future, virtual game cards can be used for digital games. When purchasing the digital version of a game, it will be loaded onto your console as a virtual game card, allowing you to play that title. Your digital games will be lined up as virtual game cards on a dedicated management screen. Here, you can load and eject your virtual game cards and manage which games you can play on your console. If you have two Nintendo Switch consoles, you can eject a virtual game card from one and load it onto the second. Now you can play this game on the second console wherever and whenever you want, just as if you had inserted a physical game card. With virtual game cards, you can freely load and arrange which games you play on up to two consoles. Local communication with your second console is required, but only the first time. You can also lend out virtual game cards to your Nintendo account family group members. Connect to your family group members' console via local wireless when you want to lend a game. Choose the title you're lending and who you're lending it to. And you're done. They can now play on their own console. You can only lend one game at a time to a particular person. Games can be lent out for 2 weeks, after which they will automatically return to you. Making digital games even easier to use. Virtual Game Card. ご覧いただいたバーチャルゲームカードは、Nintendo Switch でのやり取りはもちろん、Nintendo Switch 2とのやり取りも可能になります。バーチャルゲームカードは4月下旬の本体更新で対応予定です。それでは引き続きヘッドラインをご覧ください。Uncover history once more. An HD remaster of Saga Frontier 2 is venturing on to Nintendo Switch. Meet Gustav, the royal heir, and Will, the explorer. Two heroes whose fates and legacies will intertwine across generations in this epic RPG. Experience the original story, along with brand new events that expand the vibrant world of Sondale.
Plus, team up with more characters in battle. And transfer stats to allies through the parameter inheritance system. After finishing the main story, you can test your mettle and might against even more powerful bosses. What histories will you uncover through the ages? Saga Frontier 2 Remastered launches on Nintendo Switch later today. Monumental adventures await. Embark on peaceful journeys across this series of beautiful puzzle games. Wander through isometric worlds filled with stunning landscapes to manipulate, optical illusions. J'ai coupé le son. C'est mieux. Déjà. Pour une seule raison. Le jeu là. Voilà. 15 avril. Je vous remets le son. In later today on Nintendo eShop. And help Noor on her journey to restore the world's light in Monument Valley 3, setting sail on Nintendo Switch this summer. A brand new entry in the Everybody's Golf series is driving onto Nintendo Switch. Ça arrive sur Switch. Trop bien. Time your button press just right and take your shot. Nice shot. Perform backspins, side spins, and other special shots. In the single-player challenge mode, compete in tournaments and face off against a range of rivals to become the ultimate golfer. In Wacky Golf, your shots could get pulled into holes or obstacles might fall. It's golf that's not quite par for the course. Up to 4 golfers can hit the fairway together locally or in online play. So just relax and get ready to tee off. Everybody's Golf Hot Shots lands on Nintendo Switch this year. Unite some of Marvel's greatest superheroes in the fight against evil. Pair up 2 heroes from the roster of 15, including the likes of the spectacular Spider-Man and the ferocious Wolverine, to take on the challenge. From close quarters combatants to aerial aces, you can mix and match a variety of heroes for an amazing array of possibilities. And swap between your team of 2 at any time. Take advantage of your team's strengths to overwhelm your foes. Plus, up to 4 players can assemble for local or online co-op play. The battle for the fate of the Marvel Universe begins when Marvel Cosmic Invasion launches on Nintendo Switch this winter. マーベルのスーパーヒーローたちがタッグを組んで立ち向かうマーベルコズミックインベージョンをお楽しみ。次が最後のタイトルになります。こちらの映像をご覧ください。Animal Crossing. Ah non. Un animal électronique. C'est ça, non? Quel bon odeur. Je sais pas. Ça arrive sur Switch. 2026. Ah. On a des trailers.
qui arrive sur Switch en 2026. Voilà. Je répare mon micro aussi. Il est pas pété. Tu voulais me parler. Du micro. Petit d'effet. Je suis bien contente que ce soit qu'un rêve. 約10年ぶりとなるシリーズ最新作友達コレクションワクワク生活が登場します。映像では海に浮かぶ島にミーたちの暮らす様子が見られましたが、さて今回はどんな人間模様が繰り広げられるのでしょうか。今後の続報にご期待ください。ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。最後に新しいゲームの発表ではありませんがお知らせがあります。宮本さんに紹介していただきます。こんにちは、宮本です。任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございます。任天堂ダイレクトは2011年に直接お客様に任天堂の情報をお届けすることを目指して誕生しました。そして今では世界中のたくさんの人に見ていただいています。本当にありがとうございます。任天堂ダイレクトはこれからも継続していきますが、直接お届けするコンセプトをもとに新たな情報チャンネルを始めます。それは日替わりカレンダーのような任天堂トゥデイというモバイルアプリです。任天堂のいろんなイベントが確認できるようになっていて、任天堂のゲームやキャラクターに関するニュースとちょっと楽しいコンテンツを毎日日替わりでお届けします。来週4月2日の任天堂スイッチ2ダイレクトの配信後からは、この任天堂トゥデイでもスイッチ2の最新情報を毎日直接お届けしていきますよ。任天堂トゥデイはこのダイレクトが終了してから順次配信を開始していきます。任天堂アカウントがあればどなたでもお使いいただけるアプリなので気軽にダウンロードしてみてください。私からのお知らせは以上になります。ぜひ任天堂トゥデイを使ってみてください。本日のダイレクトは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。Bon, ce petit Nintendo Direct est fini. On va repasser juste le truc de la Attendez, c'est ouf. Pour les cartouches de Nintendo Switch. Alors, c'est là. Alors. Mais contient un tas de jeux de rythme bizarres. Ça. With game cards, Alors. Un truc assez you can put a game featuring Mario in this Nintendo Switch console. Déjà. Voilà, déjà. Où vous pourrez jouer, je pense. And a Legend of Zelda game in de la Switch 1 sur la Switch 2. freely inserting the Ici, console, OLED. games you have on hand into any console you want. But what if digital games could be as flexible and convenient as game cards? Qui sont ici. Well, here's what we came up with. Je vais aller Introducing sur the OBS virtual game card. pour Cards can be used for digital vous games. pourrez évidemment sens sur une console. When purchasing the digital version of a game, Sur une console. your console as a virtual game card, Voyez. allowing you to play that title. Your digital games will be lined up as virtual game cards on a dedicated management screen. Here, Ah, you je can peux load pas faire and plus, eject hein. your virtual game cards
et vous pourrez mettre sur la console de mémoire. Vous voyez, on a un petit truc en bas maintenant. Changement sur la console, une console 2. Qui est OLED normal. Connexion internet, reprise pour se connecter. On a aussi une application de Nintendo Switch qui est disponible. On va reparler du début. 最後に新しいゲームの発表ではありませんがお知らせがあります。宮本さんに紹介していただきます。こんにちは、宮本です。任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございます。任天堂ダイレクトは2011年に直接お客様に任天堂の情報をお届けすることを目指して誕生しました。そして今では世界中のたくさんの人に見ていただいています。本当にありがとうございます。任天堂ダイレクトはこれからも継続していきますが、直接お届けするコンセプトをもとに新たな情報チャンネルを始めます。それは日替わりカレンダーのような任天堂トゥデイというモバイルアプリです。任天堂のいろんなイベントが確認できるようになっていて、任天堂のゲームやキャラクターに関するニュースとちょっと楽しいコンテンツを毎日日替わりでお届けします。来週4月2日の任天堂スイッチ2ダイレクトの配信後からは、この任天堂トゥデイでもスイッチ2の最新情報を On va arrêter. Et là, on va aller sur directement ici, sur mon truc. Alors, je vais vous poser les sondages directement ici. Alors, c'est sondage avec test. C'est ça. On peut en mettre que 4. Par contre, annuler. C'est quoi? Sondage avec image, sondage case. Non, c'est pas bon. C'est ça. Attends. Vaisseau YouTube sur mon tel. C'est mieux pour vous. Et de vous mettre le sondage. Parce que là, je peux pas le faire. Retour. C'est pas bon, c'est pas ça. Supprimer. C'est celui-là. Le sondage vient d'être fait. Je viens de vous le faire. Alors, on va juste faire annuler ici. Et si on fait un... Hop. Oui, le sondage je viens de vous le faire. Vous avez bien nul, déçu, déçu. Pas trop. Je vous laisse le sondage ouvert. Là, vous pourrez aller voter.
Tout le monde va aller voter. Toutes les personnes qui sont sur la chaîne YouTube, vous pourrez aller voter. Vous allez aller évidemment dans post, bien ou bof, de voter. Hop. Et après, on va se laisser. Et se bosse sur des nouvelles vidéos qui vont arriver très bientôt sur ma chaîne YouTube. Batterie faible. Alors, deux personnes ont voté. Pour Minecraft, je supprime. Alors, tout ça, vous voyez que je supprime. Bon, là, c'était le Nintendo Direct d'avant. Alors ça, je pense c'est du 07. On va